na kusababisha wakazi kukosa maji haswa msimu huu wa kiangazi. Akizungumza kwenye hafla ya maadhimisho ya siku ya maji ulimwenguni katika bustani la Moi mjini Lodwar, Lotetero amesema mikakati imewekwa kuhakikisha wakazi wa Turkana wanapata maji ya kutosha na kuwanywesha mifugo wao. Aidha, amewataka wananchi kutoharibu vyanzo vya maji vya mto Takwel. Kaunti ya Turkana kwa sasa inakumbwa na kiangazi huku asilimia kubwa ya wakazi wa mifugo wakikosa maji. Ukame umeanza, na ukame huu hasa imeonekana kabisa kwa upande wa maji. Wananchi wengi ama areas nyingi ya county hawana maji, na county government ya Turkana inajaribu iwezavyo kuwapelekea watu maji na kufanya ile repairs ya balls ambazo tuko nazo ili wananchi wapate maji na pia ili wanyama yao wapate maji. Kuna watu wameanza kuform cartels kwa upande wa maji. Watu wanavunja pipes ya maji ambayo inaenda kwa kijiji ili hao waendelee kupeana maji kwa jerrycan zao, sabotaging what the government is doing. We are saying that is not acceptable. Watu kama hao waache hiyo tabia ili wananchi wapate maji vile serikali ya county imepanga kupelekea wananchi maji. Na tukielekea kaunti ya Kiambu, makali ya janga la corona awamu ya 3 yanazidi na visa vya corona kuongezeka kila uchao. Hospitali ya rufaa ya chuo kikuu cha Kenyatta inatazamia kuongeza vitanda 30 vya sadaruki maarufu ICU, huku ilivyo navyo 32 vikiwa vimejaa wagonjwa wa COVID-19. Gavana Nyoro amesema hospitali ya Tigoni iko na wagonjwa 40 huku 30 wakiwekwa hewa ya oksijeni. Makali ya awamu ya 3 ya janga la corona yanaonekana kuwa hatari kwa taifa na idadi ya wagonjwa kuongezeka kila siku. Mwenyekiti wa bodi ya hospitali ya rufaa ya KU, Profesa Olive Mugenda, amesema tayari vitanda 32 vya ICU vya wagonjwa wa corona vimejaa na wanatazamia kuongeza vingine 30 wiki hii. ICU is full, but this week we are opening another 30 bed ICU. So I can see in another maybe 3-4 days we will be having more beds. But as we talk now, it's full. That is why we decided, what do we do to increase those beds? So we are working hard on that. It will be a 30-bed ICU, which I can confirm it will be ready by the end of this week. Gavana Nyoro amesema visa vya corona vimekuwa vikiongezeka mno katika kaunti ya Kiambu, na japo kaunti hii ina vitanda 1000 vya wagonjwa wa corona, tayari wagonjwa 40 wako katika hospitali ya Tigoni, huku 30 kati yao wakiwekwa hewa ya oksijeni. So as far as the preparation is concerned, we are okay. I think by yesterday we had about 40 patients. 30 of them were on oxygen. And therefore we are ready. You remember that we also have a 200-bed hospital facility in Wangigi, which we have not opened, but ready to take up COVID patients. We hope it will not take up COVID patients. Katika ziara ya Nyoro na Profesa Mugenda iliyoangazia jinsi hospitali ya Gatundu itapandishwa hadhi hadi kiwango cha level 6, viongozi hao wawili wamesema itasalia chini ya uongozi wa KU na kuwa katika nafasi bora zaidi ya kutoa huduma za afya kwa wenyeji wa Gatundu Kusini na Kiambu kwa ujumla. We are very, very excited about this collaboration because there are several other areas where we as Kiambu County will continue to benefit from the expertise that there is at KU, and therefore we feel very proud about this. So we are very happy about the collaboration. I would like to assure the people of Gatundu specifically and Kiambu in general that this hospital will remain a level 5 hospital so that it can serve the people of Gatundu. However, the services we are improving to be at the level 6 level. But in terms of access to the healthcare, it will be here just as before. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka Gatundu Kusini, jina langu ni Wero Mwangi. Na tukitoka kaunti ya Kiambu kwa sasa, mtazamaji, tunavuka hadi katika kaunti ya Baringo ambapo wiki hii dunia ikiadhimisha siku ya maji. Wakazi wa kijiji cha Lelen, kaunti ndogo ya Mogotio katika kaunti ya Baringo, ni mfano wa jinsi maji yanavyoweza kubadilisha maisha ya watu. Eneo hilo kavu sasa linaweza kukata kiu cha wenyeji baada ya kuchimba kisima ili kuwezesha wakazi kupata maji safi. Mikakati imewekwa ili kufanya usambazaji wa maji kuwa rahisi zaidi, kwani kwa wenyeji wa Lelen
Aidha, wenyeji hao wamenusurika kutokana na kutembea kwa masafa marefu, mashambulizi kutoka kwa nyuki na ajali za barabarani zinazosababishwa na magari ya mwendo kasi katika barabara kuu ya Marigat Nakuru. Pole tu. Sasa hii farming system walipokuja kutusaidia sola huko, wakatusaidia sana, tukapata maji, nikatengeneza kashamba kidogo. Sasa shida ya maji hakuna na shida ya chakula, mboga hakuna. Unakutana na nyuki wanatafuta maji, juu wanasikia maji, harufu ya maji, ndio wanakufuata sasa, wanakujia. Alafu na hii watoto wa mbuzi sana, tena wanakuja pamoja. So ilikuwa ni challenge mingi. Kama ulikuwa umeweka chakula ya watoto kwa moto, unakuta sasa moto isha kitambo, ndio hiyo sasa maji yenye ilikuwa kwa hiyo chakula nyuki sasa washa kunywa tena. Naendanga Marigat karibu kilomita 10 kutoka hapa, na kufika huko tena, ukifika huko unaweza kosa, na yenye utapata kwa ukipatika kupata ni kidogo sana, ni ila hata haitatoshea kwa boma. Tukitoka kwa mtazamaji, kwa sasa tunaelekea hadi maeneo ya Kitui ambapo wakazi wa eneo la Nguni, eneo bunge la Mwingi ya Kati katika kaunti ya Kitui, wamepata afueni baada ya kisima cha pekee kinachotoa maji kwa wakazi wa eneo hilo kukarabatiwa. Hii ikiwa na maana sasa wakazi hao hawatalazimika kutembea zaidi ya kilomita 20 kutafuta maji kama walivyokuwa wakifanya baada ya kisima hicho kuharibika miezi 6 iliyopita. Anajiri huku taifa likiadhimisha sikukuu ya kimataifa ya kusherekea maji hiyo jana. Hakika sisi tulikuwa tumeteseka sana tangu hii mashini iharibike. Tulikuwa na shida nyingi sana. Watoto wetu hawakuwa wanasoma. Walikuwa kila wakati anaenda kuchota maji usiku, wakienda darasani huwa wanalala, na mitihani ikipika wanaanguka. Kwa hivyo tuna hasara kubwa kupitia ukosanji wa maji. Kama vile tunajua maji ni kama muhimu sana ndani ya mwili wa mtu. Tulikuwa watoto wetu wasichana wanaenda kuchota maji na wanarudi usiku, wanaenda saa 12 jioni na wanarudi saa 12 asubuhi. Walikuwa wanashoka hata wakienda shule wanalala darasani. Ingawaje tuliwalilia county government, lakini wakati huo kulikuwa na shida sana. Tukienda kule tunaambiwa pesa hakuna, national government haijarelease pesa. Lakini tukakuwa na shida, watoto wetu wakakuwa harassed usiku, wakienda wanapatana na fisi, simba, wanaepa punda zinakulwa. Lakini all the same tunasema leo imekuwa mwisho wetu wa kupata hiyo shida yote. And this is a borehole which produces 21 cubic meters per hour, which is very high water that can be distributed in 4 villages of the villages that are currently receiving Yimba, Sosoma, Mbuvu and Kavulundi. And we have extended 7 meters of pipeline which are serving and there's kiosk along the way. Tukiachana na hayo mtazamaji, huku mtihani wa kitaifa KCPE ukiingia siku yake ya pili leo, mwanafunzi mmoja wa shule ya msingi ya Erimet eneo la Isiolo amelazimika kufanya mtihani huo akiwa hospitalini baada ya kujifungua katika hospitali ya Isiolo. Akizungumza alipotembelea shule kadhaa eneo hilo, katibu mratibu katika Wizara ya Elimu Mumina Bonaya ameelezea kujitolea kwa serikali kuhakikisha wanafunzi wanafanya mtihani huo katika mazingira bora, huku akijutia kifo cha mwanafunzi wa shule ya msingi ya Wabera aliaga dunia kufuatia ajali ya barabarani na hivyo kukosa kufanya mtihani huo. Tumeweza kufika hapa Wabera Primary. Wabera ni shule moja ambayo iko na wanafunzi wengi vile kama St. Kizito na zingine hapa Isiolo Central. So tumekubaliana na team, kila mtu atembee kwa mashule tuangalie mtihani ikianza
Kwa hivyo nimefika hapa, nimepata imeanza kwa ile wakati inatakikana 8:30. So tulivyo hapa, wanafunzi already wameanza kuandika mtihani yao bila wasiwasi yoyote, lakini tuna huzuni kidogo kwa sababu ile wakati tulifunga shule kuna candidate anaitwa Boniface Mureithi alituacha. Of course hata wanafunzi wanahuzunika kwa sababu desk yake, tunaambia wazazi wake pia pole kwa hayo, lakini ile naweza sema ni hakuna tashwishi yote. Na tukiangazia masuala ya siasa humu nchini, baada ya mbunge wa Kimilili Didmas Baraza na mwenzake wa Sirisia John Waliko kutoa taarifa kwa vyombo vya habari kuhusiana na misimamo yao ya kisiasa, sasa wakilishi wa wadi katika kaunti ya Bungoma wamejitokeza kushutumu vikali msimamo huo, wakiwataka wabunge hao kutowahadaa wananchi baada ya kupoteza chaguzi za Kabuchai na Matungu. Wakizungumza mjini Bungoma wakiongozwa na naibu spika katika bunge la kaunti ya Bungoma Stephen Wamalwa, wawakilishi hawa wamewataka wakazi wa Bungoma kutupilia mbali misimamo hiyo ya wabunge, kwani hawana ushawishi wowote katika kaunti hii. Puuzeni mambo ambayo mheshimiwa Luka anasema kwa hali inavyostahili, kwa sababu ni kama yeye hajui anasema nini. Mimi nataka kuambia Didmas, hiyo ukora sasa tumeizoea. Juzi wewe ulisema wewe hatundaka kuwa kiongozi wa kupinga BBI, na ikakufa vile ilikufa. Tena saa hii ati wewe unataka kuongoza kuleta viongozi pamoja. Wanasema kaunti ya Bungoma ina kiongozi mmoja tu ambaye ni kinara wa chama cha Ford Kenya Moses Wetangula, na hawatakubali kushawishiwa kumuunga mkono kiongozi mwingine alivyopendekeza mbunge wa Sirisia John Waluke. Ikiwa wewe ungali huko kitarajia kuwa hapa mashinani wananchi na MCS watakufuata kwenda na wewe Sugoi, lipa madeni ya Sugoi, msahau mambo ya kutuambia tutaenda wapi. Sisi tayari as Western leaders we've taken direction, we are behind Mheshimiwa Musalia Mudavadi na Mheshimiwa Weta. Hao ndio wanatupatia direction, that is where our bid is headed to. Na sisi hapa Bungoma we have our kingpin leader who is the Ford Kenya leader. That one is a reality. We must accept. But if we want to build the national government, we must talk to each other. And as MCS, we are standing for that. Mwakilishi wa Luandanyi ambaye pia ni mwandani wa karibu wa naibu rais William Ruto na naibu kiongozi wa wachache katika bunge la Bungoma Tony Barasa, akiwataka wabunge hawa kuheshimu viongozi wengine wa Bungoma katika juhudi za kuleta jamii ya Mulembe pamoja. Na sisi tuliwaona kwamba hii siasa ya Kabuchai na mlijipiga vikifua. How come it is only 2 weeks ago ulikuwa kimtusi huyu party leader? Mkaongea mambo mengi sana kwamba yeye ni Yuda anatembea peke yake. Hana wabunge. Sisi ni wabunge. And we are here. And we demonstrated in Kabuchai that it is MCS versus MPs. Mbunge wa Kimilili Didmas Barasa alitangaza kuchukua likizo ya miezi 4 kutoka siasa za kitaifa hapo jana, akiwa na lengo la kuiunganisha jamii ya Mulembe pamoja na kuangazia utendakazi wake katika eneo bunge la Kimilili. Kwa upande wake, John Waluke alitangaza kujiondoa kwenye kinyang'anyiro cha ugavana katika kaunti ya Bungoma na badala yake kumuunga mkono mbunge wa Westlands Tim Wanyonyi. Tunataka watuelezee maendeleo. Hii mambo ya kukuja kutuonesha ya kwamba wataunganisha viongozi wetu wa Western Region, sisi tayari tumejua mwelekeo wetu. Kutoka kaunti ya Bungoma nikiarifia TV 47, mimi ni Mike Kagongo. Asante sana mwanahabari wetu Mike Kagongo kutoka kaunti ya Bungoma. Taarifa hiyo kwa sasa mtazamaji na tupeleka katika mapumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Usiende mbali, kumbuka taarifa hizi unafuatilia kupitia kwenye kiungo www.tv47.co.ke na pale kwenye mtandao wa Facebook ni TV47 Kenya. Shukrani za dhati. They say the road down shows a minute dinner and learn it and avoid
Netherlands. Stoning. Well, apart from being a healthy is all you will inform what's happening. Dive deep. Order. Yes. Order. The Morning Cafe with Linda Alela, Monday to Friday, 6 a.m. to 9 a.m. Only on TV 47. On the grind. Karibu tena mtazamaji, ni kufahamishe mengi zaidi. Muungano wa biashara za kibinafsi pamoja na mamlaka ya bahari nchini na shirika la kutetea haki za kibinadamu HURI kwa sasa wanakutana kuangazia swala la mageuzi ya muungano wa mamlaka ya bahari na huduma za feri kuwa kiungo kimoja. Vile vile wanaangazia jinsi ya kurahisisha usafiri wa bidhaa kwa haraka bila kuharibika kwa bidhaa hizo kutoka kwa wakulima hadi kwa watumizi. Kwa sasa mtazamaji, hebu tuvuke moja kwa moja hadi katika kaunti ya Mombasa ambapo washikadau hao kwa sasa wanazungumza na tusikilize. There's enough for everyone to be able to settle us, and that's why we're having this discussion today, to actually also establish what has been the impact of the many things that have happened. Apart from the infrastructure developments, there has been an impact of COVID, which all of us are aware had an impact in terms of the cost that we pay. So with that discussion we've come in through, we have been monitoring on a quarterly basis. We monitor the charter. Charter involves, the initial charter had 25 signatories, which were government and private sector, a few private sector. Now we have expanded it to about 50 signatories. So it involves a lot of government agencies, a few other private sector, and some donor institutions that support us in this process. And why we expanded was because we realized that there are many others who have an interest in the Port of Mombasa. For us to be able to actually get the output of all this is to be able to get efficiency and responsiveness from our port. Okay. Mr. Lagat, maybe you can tell us the position in terms of the ship delays, because you have been experiencing that, and maybe you can tell us maybe if it has been resolved in terms of cargo holder haulage from the port to other destinations. Yes, as we are all aware, towards the end of last year, and because of the slowdown that happened when COVID hit all of us, a lot of ships did not call into the port of Mombasa, so there was a substantial reduction in the number of ships. But as we picked up towards the end of the last quarter, which was around November, December, we received quite a number of ships, and therefore there was actually an upsurge in terms of ships that came into Mombasa. As at December, January, we had ships that were waiting, that went up to about 14 ships were waiting. And when that happens, shipping lines, and remember shipping lines operate on an international logistics framework. So when there are delays in a port, then they impose surcharges. Yes, one shipping line did impose a surcharge of between $150 and $300 to any cargo that was coming through the port of Mombasa. We were able to have a discussion, we were able to write to them, we were able to discuss that issue in terms of the delay that happened. And why these surcharges are imposed is they are imposed basically for purposes of recovering costs, losses that they incurred calling the port of Mombasa. And how these costs are calculated is because every ship that goes into the port, any delay, an extra day, that penalty is charged on the ship. Is between $225,000 US dollars to anything, depending on the capacity of the ship, to anything about 40-45.
Na bila shaka mtazamaji, ni mojawapo ya taarifa ambazo tunazidi kufuatilia katika chumba chetu cha habari hapa jijini Nairobi. Na tukitoka kaunti hiyo ya Mombasa kwa sasa mtazamaji, tutavuka hadi katika nchi jirani ya Tanzania ambapo shughuli ya kumpa heshima za mwisho marehemu Rais John Pombe Magufuli zinaendelea nchini Tanzania. Mamia wananchi wakikusanyika ili kuona mwili wa Rais Magufuli aliyeaga dunia wiki iliyopita. Magufuli aliaga dunia, serikali ikisema alikuwa na matatizo ya moyo. Marehemu anatarajiwa kuzikwa wiki hii. Kwa sasa mtazamaji, tunavuka moja kwa moja hadi katika nchi jirani ya Tanzania tusikilize kile ambacho kinaendelea. Picha hizi ni za moja kwa moja kutoka nchi jirani ya Tanzania.
Na bila shaka mtazamaji, ni taarifa ya kusikitisha mno. Picha hizo ni za moja kwa moja kutoka katika nchi jirani ya Tanzania, ambapo mwili wa hayati Rais John Pombe Magufuli kwa sasa utakuwa, siku ya leo itakuwa inazungushwa katika maeneo tofauti tofauti katika nchi ya Tanzania. Usisahau hayati Rais John Pombe Magufuli atazikwa tarehe 26 ambayo itakuwa ni siku ya Ijumaa nyumbani kwake eneo la Chato, na ambapo hafla hiyo itakuwa inafanyika huko. Kwa sasa mtazamaji, mwili huo kama nilivyokuarifu upo katika nchi ya Tanzania, Zanzibar, ambapo mamia na maelfu ya watu wamejitokeza ili kumpa heshima za mwisho hayati Rais John Pombe Joseph Magufuli. Mojawapo ya taarifa ambazo tunazidi kufuatilia katika chumba chetu cha habari. Kumbuka mtazamaji, hii ni awamu ya kwanza ya kipindi cha Matukio Mtambuko ndani ya TV47, na kama kawaida kuna swali ambalo tunakuuliza pale kwenye runinga yako. Yeyote ambaye atakuwa anapata swali hilo, tutakuwa tunamzawadi vocha ya shilingi 500. Yeyote ambaye atapata swali hilo, tutakuwa tunamzawadi vocha ya